Hier ist die professionelle paraphrasiert Version des deutschen Skripts. Structer Lenge und Inhalt bleiben erhalten mit Varianfaktor Sprake und leichten Variationen unter 10% ohne Kuhsungen. Eine Jungfrau klopfte seine Tour lediglich mit einem zerrissenen Stoffetzen bekleidet und Gestatit ihr Übernacht zu bleiben. Der Wind draußen war kurz nach Sonnenuntergang verstummt und ein schwer Still lag über den Hügeln. Der Mann saß in seinem Grab gezimmert Tisch, vor sich ein halbgeleert Tass Kaffee die allmählich abkühlt. Sen Elbegen Routen auf dem Hals die Hände waren ineinander gelegt. Die Hut war klein, ein einzelner Raum mit einem Ofen, einem Bett in der Ecke und einer Bank in der Wand, jedoch sauber und ordentlich gehalten. Das Henry Jr. stand griffbereit in der Wand neben der Tür, nicht weil Äger erwartet, sondern weil Problem hierer meist dann aufdichten, wenn man sie nicht kommen sah. Sein Name war Jonathan, 38 Jahre alt, ein Mann, der in kurzer Zeit zu viel erlebt hat. In den letzten Jahren des Krieges war mit der Kavallerie unterwegs gewesen, hat viel gut Männer im Schlamm und Staub verloren und verbrecht die Jahr danach allein auf dem Stückland, das mit seiner Entlassungspremie gekauft hat, Abstand zu gewinnen. I Abgeschiedheit war bewusst geühlt. Kein Nachbarn weiter Entfernung niemand, der Fragen über den zurückgesiegen lebenden Mann stellt. Dachte nichts Konkretes nur in die Aufgeben des Tags, deren ob der nördlich vor dem ersten Schnee repariert werden musste, als plötzlich ein Jerry zu hören war. Zwei schnell schlichen der Tour folgten wetter selbstsicher nach kraftvoll. Jonah hab den Kopf, sein Herr schlug kurs heftig, bever den Stuhl zurückgab. Niemand kam on Anlass her. Hab sich langsam und hört Jano hin, nichts außer still, das leis Pfeifen des Ofens des gedämpft Klingen des abkühlenden Metals. Ging zur Tour aufmerksam und angespannt. Sein Hand hielt einen Moment über dem Riegel in nie, während merglich erklärungen durchging, ein verrter Reisender, ein Betrunkener aus der Stadt Gemmen, der Äger sucht. Die Hut war lang ruhig gewesen und das war ihm recht. Schloss auf und öffnet die Tür. Sie stand dort barfuß auf der festen Erde, die Fußstaubig und von kleinen Schnitten gezeichnet, die Beine zitternd, als hätt sie einen langen Weg hinter sich. Sie war kaum älter als 24 wie elect Jünger. Ihr Kleidos Herschelder war ausgefranst vom Weg verschmutzt, die Nacht in Schultern und Saum aufgerissen. Der Ausschnitt war tief eingerissen und ließ die Konturen ihrer Brust erkennen. Ihr Haut war so kalt, dass sich im Mondlicht Gänsehaut zeigt. Langes schwarzes Haar aching ungeordnet herab durchsigen von Lederbändern und Perlen. Ihr Atem war schnell und ungleichmäßig, als wäre sie gerant, und ihr dunklen, aufmerksamen Augen musterten ein vorsichtig jederzeit bereit auszuweichen. Jonas bemerkt ein Regung in sich, kein Begehren noch nicht, sondern ein klares Bewusstsein davor, wie verloren sie vor der weiten Nacht hinter ihr wirkt. Haben sie sich verlaufen, sein Stimme klang sanfter als es geplant hat. Sie schüttelt like den Kopf und hielt seinen Blick. Sind sie verletzt? Ein weiterer Ruck ließ sie schwanken, als stund sie kurz vor dem Zusammenbruch. Jonah hielt in nie unspuet die Schwer der Entscheidung. In diesem Ort war niemand verpflichtet Gemenden hören zu lassen, doch sei wieder in die Dunkelheit zu skicken konnte bedut, dass sei den Morgen nicht erleben würde. Trat beiseit und hielt die Tür offen. Kommen Sie herein. Sie zergert, ihr Blick glitt in einem vorbei in die Hut. Jonah bemerkt, wie sich ihr Kiefer verhietet, als halt sie sich davon ab zu fliehen, dann trat sie ein fast gerüchlos. Zuerst umgab sie die Wham der Fell und sie blieb still nach dem Feuer stehen ohne etwas anzurühren. Jonah schloss die Tür und hielt die Kälte draußen, dann dreht sich Im Inneren wirkt sie noch kleiner. Sie stand aufrecht, die Hände locker und den Satan ohne nachzugeben, als würde sie ein herausfordern, sie wegzuskicken. Setzen Sie sich, sagt unzeigt auf die Bank. Sie ruht sich nicht. Ihr dunklen Augen ruhten auf ihm, wachsam und zurückhaltend. Jonah nahm den Kessel vom Herd, goss den restlichen Kaffee in ein angeschlagen Tass und stellt sie auf den Tisch. Ist warm, nehmen Sie ein. Langsam ging sie zum Tisch und nahm die Tass mit beiden Händen. Ihr Finger waren schmal und einigen Stellen rissig, die Nägel beschädigt. Sie trank in kleinen Schlucken, wie jemand der Entbehrung gewohnt ist. Haben Sie Hunger, fragt Sie zergert kurz und nickt dann einmal.
Jonah schnitt ein Stück von dem Brot ab, legt es zusammen mit etwas gesalzenem Schweinefleisch auf einen Zinnteller und skab ein zu eiher. Erst dann setzt sich die nie dicht beieinander und das schweigend nicht hastig aber gleichmäßig als sei jeder bisschen wichtig. Lehnt sich mit verschränkten Armen und die Wand und beobachtet sie war nicht einfach nur unterwegs, niemand lief nachts barfuß durch des Wüstengestrüpp ohne Grund. Als sie fertig war, stellt sie den Teller ordentlich ab und blickt wieder ins Feuer. Wo kommen sie her, fragt Jonah. Sie schwieg lange, bevor sie antwortet. Aus einem Lager. Ihr Franzer sich klang langsam und vorsichtig, die Wort deutlich vom Akzent geprägt. Nicht zurück. Jonah's Kiefer spannt sich, das kennt Frauen, die fortgeschickt werden, weil sie sich widersetzt oder juiet hatten, manchmal on jeden anderen Grund als zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Sie können dies nicht hier bleiben, sagt schließlich. Sie sah ein Kurs prüfend und dann wieder ins Feuer, ein einzelnes Nicken. Jonah nahm ein Wolldek vom Fusen des Betts und legt sie neben sie auf die Bank. Sie sagt nichts, zog sich die Deck aber die Schultern. Lange sprach keiner von beiden, das Feuer nistert und die Nacht. Lehnt sich gegen die Wand. Jonah setzt sich wieder in den Tisch und beobachtet sie aus dem Augenwinkel. Ihr Schultern entspannt sich in Licken der Wam. Etwas ungewöhnliches regt sich in ihm. Kein Mitleid genogenommen, sondern ein vorsichtiges Währendwördingsgefühl. Seit man hat niemand unter seinem Dach übernichtet. Dies Frau war immer sie war hat senhut Jared von einem Rückzugsort zu einem Ort gemacht, der Bedeutung juen. Das Feuer war zu glatt heruntergebrannt und toucht die Hut in ein rotes Licht, das die Konteren Weiker erschienen ließ. Jonas blieb lang am Tisch sitzen, die hingefällt die Ellenbigen auf dem Hals und beobachtet sie aus dem Augenwinkel. Sie saß still, die Deck fest die Schultern geschlungen. Seit dem End ihres Essens hat sie sich nicht bewegt. Sie steht auf das Fell, als sei es der einzig Halt, den sie hat. Spürt ihr Präsenz in der Hut, nicht unangenehm, einfach nu. Monet der still hatten jeden Moment zu seinem eigenen gemacht, der Klang ihres Atems während die Atmosphäre. Ihr seid white gelaufen, sagt schließlich und den Blick vom Tisch zu heben. Sie nickt langsam einmal, drei nicht kein Feuer. Jonas want den Kopf sie anzusehen. Ihr Gesicht wirkt ruhig, doch ihr Lippen wären trocken und auf den Schienbeinen wären leicht blaue Flecken, als sei sie gestuest. Kant nachvoll sehen was es bedeutet, drei nicht draußen zu verbringen so kurz vor dem ersten Frost. Warum seid ihr gegen? Ihr Finger krampfen sich die Deck. Einweil sagt sie nichts und Jonas glaubt, dass sie nicht antworten würde, dann sprach sie leise aber deutlich. Sie sagen, ich hätte ein Messer gegen einen Mann erhoben, hat mich erwischt. Ihr Augen glitten zu ihm prüfend sen Riechchen zu testen. Jonas spürt wie sich sein Kiefer anspannt nicht wegen der Wort, sondern wegen der Vorstellung des Sen was geschehen war. Habt ihr es getan, fragt ruhig. Ja, antwortet sie schlicht. Nickt, Jonas lehnt sich zurück und atmet langsam aus, das ist ein ausreichend Antwort. Die still bredet sich aus schwer aber nicht unangenehm. Jonas dachten die Männer, die gesehen hat, wie sie Frauen und Männer aus Städten getrieben von einem Gesetz, das nie zu ihrem Schutz gedeckt war. Macht nicht den Gedenken, dass sie draußen wären allein vielleicht verfolgt oder noch schlimmer zurückgebracht von denselben Männern, die sie vertrieben hat. Ihr seid hier sicher, sagt schließlich. Ihr Schultern entspannten sich leicht Jared genug, dass es bemerkt. Sie streckt die Hand aus unlöst den Letterstreifen ihr Nei wo das Kleid zerrissen war. Erst jetzt fiel ihm auf, wie zerkratzt ihr Bein wären. Oberflächlich schnitt in die Haut gedrückt. Sie bemerkt seinen Blick und zog die Deck in sich. Wasser. Frag sie. Stand auf, froh ein Aufgab zu haben und goss Wasser aus dem Fass in ein klein Schüssel neben dem Ofen. Dann reicht es ihr. Trat zurück ihr genugen Platz zu lassen. Zuerst wasch sie ihr Hände, dann die Arme und schließlich das Gesicht all sorgfältig und still. Als sie fertig war das Wasser dunkel und schmutzig. Jonah trug das Becken nach draußen und schüttet es aus. Die Nachtluft war so kalt, dass sie sein Gesicht prickeln ließ.
Blieb Kurs stehen, atmit die kalt Luft ein und datcht darüber nach, das gerade ein fremd aufgenommen hat, merglicherweise jemand der gesucht wird. Ein Teil von einem Warnt vor merglichen Problemen ein anderer meint das sei unwichtig. Konnte sei nicht einfach wieder in die Dunkelheit zurückkicken. Als zurück ins Zimmer kam, saß sei erneut auf der Bank, die Deck war leicht gerutscht und ließ ihre Schulter erkennen. Ihr Haar war noch feucht und glänzt im Schein des Feuers. Du schläfst heut Nacht hier, fragt undutit auf die Bank. Ich werde des Feuer anlassen, fügt hinzu. Sie schaut zuerst auf die Bank und dann zu ihm. Du wirst mich nicht weggekennen. Nein, sagt fest, nicht heut Nacht. Ihr dunklen Augen blieben lang auf ihm. Schließlich nickt sie und legt sich auf die Bank, zog die Nein und dreht sich leicht zur Seite. Jonah setzt sich wieder in den Tisch und hört wie ihr Atem ruhiger wird, das Geräusch war nun gleichmäßig und sanft. Blieb länger wach, als geplant hat und beobachtet wie sich ihre Schultern im Rhythmus ihres Atems bewegten. Das Licht des Feuers spiegelt sich golden auf ihre Haut. Als der Wind draußen die Fensterläden klappern ließ, zuckt sie leicht, zog die Deckenger, blieb aber weiterhin eingeschlafen. Jonah stand auf, ging durch den Raum und richtet die Deck, damit sei richtig bedeckt. Einen Moment lang blieb stehen, betrachtet sie die kleinen Hände, die form ihrer Wange, die sanft gegen des Hals gedrückt war. Tief in ihrem Rigte sich etwas News stärker als zuvor. Es war langer, dass jemanden unter seinem Dach gehabt hat. Langer, dass sich die Sicherheit eines anderen sorgen musste. Geht zum Ofen zurück, legt ein weiteres Stück Hals hinein und setzt sich in den Stuhl neben dem Feuer. Dort blieb bis sich der Raum wieder erwärmt und sen Augen schwer wurden. Später wird durch ein leises Geräusch geweckt, sanft fast wie ein Seufzen. Saß Bank, während sie im Schlaf bewegungslos dalag, des Gesicht angespannt ein Hand die Deck festhaltend. Stand auf ging zu ihrer Niet sich neben die Bank. Alles in Ordnung, sagt leise die Stimme sanft sei nicht zu erschrecken. Ihr Augen öffneten sich weit dunkel der Atem schnell. Als sie ein erblickt, hat ihr Körper regungslos. Blieb nun und sie zu beruhigen, bis sie langsam ausatmet und die Augen wieder schloss. Jonah hat einen Moment länger beobachtet sie, bis ihr Atem sich beruhigt hat, dann stand auf und geht zu seinem Stuhl zurück. In dieser Nacht schlief nicht mehr. Als die Morgendämmerung begann und das Graulicht durch die Fensterläden fiel, saß Jonah immer noch im Feuer. Die Frau ruht sich und setzt sich auf, zog die Deck wieder ihre Schultern. Gehen Sie, fragt sie. Noch nicht, antwortet Jonah, zweies Kaffee. Goss zwei Tassen ein und stellt ein vor sie. Sie nahm sie mit beiden Händen und trank. Ihre Augen blieben ständig auf ihm, als wued sie abwägen, ob sie ihm vertrauen konnte. Jonah wusste, dass ihr Hut nicht sagen wued zu gehen. Das Morgenlicht fiel blass durch die Lamellen und ließ den Staub in der Luft sichtbar werden. Jonah stand im Ofen und ruht mit dem Stiel eines Halslöffels im Topf. Die Bohnen vom Vortag waren eingeweigt. Jetzt erhitzt sei mit friskem Wasser und etwas geperkeltem Schweinefleisch. Der Duft erfüllt die Hut stärker und schwerer als in der Nacht zuvor. Die Frau saß diesmal am Tisch, die Deck noch die Schultern aber aufrechter weniger angespannt als zuvor. Sie beobachtet ein bei der Arbeit als wollt sie herausfinden was für ein Mensch war. Jonah spuet ihren Blick und, obwohl vorgab sei ihm egal, bemerkt dass langsamer und vorsichtiger arbeitet, sie nicht zu erschrecken. Als den Teller und den Löffel vor sie stellt, zergert seiner Kurs bever sie zu essen begann. Sie bedächtig ließ aber nichts übrig. Haben Sie einen Namen, fragt Jonah. Sie sah ein vorsichtigen als current etwas kosten diesen Teil von sich preiszugeben, dann nickt sie einmal, Taya. Jonah wiederholt den Namen und ließ ihn zwischen ihnen schweben. Jonah kenne, sie sagt nicht erneut einfach weiter, Jonah drängt sie nicht. Nach dem Essen stand Jonah auf und zog seinen Mantel in. Ich gehe den nördlichen Zahn überprüfen, sagt die Kuf finden in dieser Jahreszeit Jeeds Loch. Taya zog legt die Stern kraus, als wued sie nicht alles verstehen, also dutet auf die Tour.
Zon, wiederholt unmatched ein Gehend Bewegung mit den Fingern nach Norden zeigend, Eicher Stern entspannt sich, sei nicht und sa zur Bank offenbar still zu fragen, ob sei dort Worten salt. Eicher current drinnen bleiben, sagt Jonah, des fewer Brent ist warm. Trat hinaus die Morgenluft war Schäfer und Kelter als in den letzten Tagen. Blinzelt gegen die niedrigen Hügel, fast wartend reiter oder Kundschafter sens Lager zu sehen, gemenden der nach Eicher sucht. Doch es war nur die affine Landschaft, der weit, leer Horizont. Der Zon hielt Swarmer noch nicht zurück, aber Jonah ging die Linie ab, überprüft die Pfosten und spannt den Draht, wo Durching. Die Routine beruhigt ein, die Arbeit half Gedenken zu ordnen. Doch während ging Kaiten sen Gedenken immer wieder zurück zu der kleinen Gestaltem Führen zu dem Moment, als sei Eicher Namen sagt, als current is des letzt Mal sein, das sei ein Gemendem nannt. Als zurückkam, stand die Son die Luft hat sich gerad genug erwärmt, den Frost zu mildern. Blieb abrupt stehen, als sei draußen sah. Thea hocked im Halstapel die Deck zur Seit gelegt, des Fellkleid über die Schultern fallend, während sei klein Halsstück stapelt. Jonah ging langsam auf sei zu. Ich hab nicht gesagt, dass du das Mädchen sollst. Sei sa zu ihm auf den zurück zum Hals. Ich helf sag sei schlicht. Jonah hockt sich neben sei und zeigt, wie man des kleinen Hals mit Kursen regelmäßigen Schlägen der Axt spaltet. Sei beobachtet den versucht sei es selbst unbeholfen aber bestimmt. Die Klinge der Axt spaltet des Hals ungleichmäßig, doch sei arbeitet weiter bis ein kleiner Stapel entstand. Jonah sagt nichts, aber ein Gefühl der Ruhe breitet sich in ihm aus. Es war beruhigend, gemenden sonst Hof zu haben, auch wenn sei still war. Später holt Wasser im Brunnen, bracht den Eimer hinein und fand sei beim Fegen des Bodens mit dem kleinen Bassen. Sei hat selbst begonnen, ruhig und zu fragen. Jonah blieb einen Moment stehen, beobachtet Eicher gebucht Haltung, die Franzen Eichers Kleids bei jeder Bewegung schwingend. Du musst nicht als allein Mädchen, sagt schließlich. Thea richtet sich auf, blickt hinein, ein Ausdruck in ihrem Gesicht, den zunächst nicht einordnen konnt. Ich arbeit sag sei. Jonah nickt langsam, es war richtig, jeder muss seinen Beitrag lassen, sonst geschah nichts. Am frühen Nachmittag roch die Hut nach friskem Halsrauch, der Boden war sauber. Jonah bereitet ein einfach Mahlzeit zu, und sei essen zusammen meist still. Gelegentlich warf sei einen Blick zur Tür, Eicher Gesicht angespannt, als wort sei gemenden. Suck dich gemende. Wie liked, fragt Jonah, als die still zu Lange dauert, Theas Hände verhalten über ihrem Teller. Eicher Kiefer bewegt sich, bever sei antwortet. Wie liked aber ich gehe nicht zurück. Jonah sah sei langen. Wenn sei hierher kommen, kummer ich mich darum. Sen augen suchten ein Zeichen, das sei es nicht ernst meint. Sei nicht einmal und begann wieder zu essen. Als die Son tief stand ging Jonah hinaus mehr Hals zu holen. Bei seiner Rückkehr stand sei fewer die Haar locker über die Schultern die Hände wärmend. Die Deck war so gerutscht, dass Eicher Dekolleté sichtbar ward, des Licht des Führers spiegelt sich auf ihrem Schlüsselbein. Jonah legte des Hals etwas heftiger ab, als wollt, want sich den ab und kümmert sich den Ofen. Als die Nacht heranbrach legt Jonah mehr Hals nach, damit es warm blieb. Thea setzt sich wieder auf die Bank, die Beine unter sich und beobachtet ihn unter den Wimpern. Bleiben sei morgen, fragt Jonah unsicher warum die Frage gestellt hat. Eicher Gesicht blieb kurz undurchschaubar, entspannt sich dann leicht. Wenn sei es erlauben. Jonah nickt. Dan bleiben sei. Des war alles. Was sagt, sei legt sich auf die Bank und dreht sich zum Feuer. Jonah setzt sich in seinen Stuhl und hört wie der Wind draußen aufrischt. Zum ersten Mal seit langem fühlt sich nicht allein in der Hut. Die Nacht kam schnell, und die Hut worked wie einen Cell aus Licht in der Dunkelheit. Des Feuer brannt gleichmäßig und füllt den Raum mit warmer Helligkeit. Jonah saß am Tisch und putzt sein Juer mit ruhigen, jobten Bewegungen den Lappen durch den Lauf ziehend, den Schaft abwischend. Die Routine beruhigt ihn.
Sie gab seinen Händen etwas zu tun und hielt sen Gedenken von Thea fern, die auf der Bank saß. Thea hat die Deck über sich gezogen war aber noch wach. Sie lag auf der Seite dem Führer zugewend ihrer Schwarzes Haar verstrut. Die Linie ihrer Schulter fiel ins Licht dort wo des Herschelder gerecht war. Sie schien es nicht zu bemerken oder es war ihr egal. Jonah bemerkt es, hielt den Kopf gesenkt und putzt weiter doch immer wieder glitten sen Augen zu ihr. Hat nicht geplant, dass Ustarlenger als ein Nacht bleiben würde. Der Plan war simpel, Futtern ausruhen lassen am Morgen zurückskicken. Doch der Morgen kam und ging und sie war nachte fegt den Boden schnitt Kleinhals bewegt sich als het sie einen Platz heirer. Jonah legt des Juyer zur Seite, des Führer Nacht und fühlt die still. Sind sie sicher, dass niemand ihnen gefolgt ist, fragt nach einer Weile. Thea öffnet die Augen, dreht den Kopf gerig genug einen anzusehen. Niemand sagt sie leise, ich bin weit gelaufen. Kein Spüren. Jonah nickt unsicher ob ihn des beruhigt. Wenn jemand kommt, sagen sie es mir bever heirer ist. Ihr Stern zog sich zusammen als sei sie es nicht gewöhnt jemandem zu vertrauen, nach einer Weile nickt sie. Ich würde es sagen. Jonah lehnt sich zurück, streckt die Beine zum Führer. Haben sie vor danach weiter zusehen. Ihr Jessic verfinstert sich. Kein Ort zu dem ich gehen kann, sagt sie nach einer Weile. Wenn ich zurückgehe, schlagen sie mich. Vielleicht schlimmer. Jonah spürt wie sich sein Kiefer spannt. Hat genug von der Welt gesehen zu wissen, dass sie die Wahrheit sagt, also sagt schlicht, dann bleiben sie. Sie blinzelt, überrascht von seinem Vorschlag. Sie lassen mich. Sollen sie arbeiten, sagt Jonah, und sollen sie bleiben wollen. Ein lange Pause folgt, dann nickt sie, ihr Gesicht entspannt sich leicht, bever sie sich wieder dem Führer zuwendet. Jonah legt ein weiteres Halsscheit nach, des Auflackern der Funken beleuchtet ihr Profil. Setzt sich wieder, spürt des Juicht der Entscheidung. War lange allein gewesen und wusste nicht, wie man mit jemand anderem in diesem Raum umgehen sollte, besonders mit jemandem wie ihr. Jung stals ein beobachtend als wollt sie testen, ob ihr Vertrauen brechen würde. Nach einer Weile verlangsamt sich ihr Atem und Jonah dacht sie eingeschlafen. Doch sie bewegt sich, setzt sich auf die Deck glitt von ihren Schultern. Zu warm sagt sie einfach und legt die Deck beiseite. Jonah's Blick glitt zu ihr bever sich abwandt. Des locker Schlangenlederkleid des Dekolleté öffnen ein leichter Bluterguss auf ihrem Arm, schnell schaut wieder zum Führer schuld drückt schwer auf ihm. Hat einen Wegeten, fragt leise. Sie schwieg einen Moment, dann sagt sie ruhig. Ein Mann vom Lager. Der den ich verletzt heb. Jonah's Hände ballten sich zu festen, drängt sie nicht weiter und fragt nicht wie schwer es war, nickt nur. Wird sie heirer nicht beruhren. Etwas in ihrem Gesicht ändert sich, wie ein Mauer die sich leicht senkt. Meinen sie des ernst? Ja, das mein ich. Sie sah ein lange in ihr dunklen Augen finden des Licht des Führers ein, dann legt sie sich wieder hin, diesmal ihm zugewend. Jonah blieb im Tisch, unfähig sich auf etwas anders zu konzentrieren. Der Raum schien wärmer als die ganz Nacht zuvor. Schließlich stand auf, schuet des Führer und stellt des Juyer zurück in die Wand. Als sich umdreht, beobachtet sie ihn noch immer, ihr Gesicht im halbdunkel unergründlich. Warum leben sie allein, fragt sie plötzlich. Die Frage traf ein Stecker, als erwartet hat. Hat dies Gesicht seit Jahren niemandem erzählt, doch jetzt gab es niemanden sonst, der zuhören konnte. Meine Frau ist tot, sagt nach einer Weile die Wortrau in seinem Hals. Vor Jahren, danach wollt ich nicht mehr unter Menschen sehen. Theas Blick wordweicher, lieben sie noch. Jonah schluckte nickt einmal, ja. Sie want den Kopf wieder zum Führer, dan guter Mann. Was nicht, wie darauf reagieren sollt, also setzt sich wieder und ließ die still ernut einkehren.
Nach einer Weile beruhigt sich seine Atmung und sein Gesicht entspannt sich, während sie einschlief. Jonah blieb in Ort und Stelle und beobachtet sie bis des Führer erlosch. Wann selbst eingeschlafen war, wusste nicht, doch mitten in der Nacht weckt ihn ein gerisch leis schnell wie ein Atemzug voller Angst. Blickt hin und sah, dass sie im Schlaf zuckt, die Hand fest den Rand der Bank geklammert. Jonah stand auf, ging zu ihr und hockte sich neben sie. Alles in Ordnung, sagt leise. Ihr Augen öffneten sich groß verwirrt, zuerst zuckt sie zusammen, dann beruhigt sie sich, als sie ihn erkennt. Jonah bewegt sich nicht, zu zeigen, dass kein Gefahr droht. Langsam glättet sich ihr Atem und sie ließ die Bank los. Du bist sicher, sagt Jonah sanft. Sie nickt einmal und legt sich wieder hin. Jonah blieb noch einen Moment hockend, dann stand auf und kehrte zu seinem Stuhl zurück. Den Rest der Nacht verbracht watch. Am Morgen legt Hals in den Ofen und bereitet ein new Kann Kaffee zu. Zum ersten Mal seit Monaten workt die Hut bei Sonnenaufgang nicht leer. Draußen war die Luft frisch, der Frost glitzert auf dem Gras. Jonah stand vor der Morgendämmerung auf, kontrolliert des Führer, bereitet den Kaffee vor und bewegt sich leiser als sonst. Ruhit sich auf der Bank beim Gerich der Bohnen. Sie setzt sich auf, zog die Deck fester die Schultern, ihr Haar zerzost, aber die Augen wachsam, als wollt sie sicherstellen, dass noch da war. Hast du geschlafen? Fragt Jonah, und des Führers den Augen zu lassen. Sie nickt besser. Dieses einfach Wort beruhigt Jonah innerlich. Stellt seinen Teller ab und setzt sich ihr gegenüber. Sie essen schweigend, doch des Schweigen war angenehm. Nach dem Frühstück zog Jonah seinen Mantel an, ich gehe raus Hals hacken. Stand auf und legt ihren Teller zur Seite, ich helf. Jonah zergert kurz nickt dann, okay, aber pass auf den Fuß auf, dies axt könnt gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst. Draußen schnitt die kalt Luft in die Lungen. Jonah legt einen geraden Stamm auf den Block und holt die Axt mit einem sauberen, kräftigen Schlag herunter. Beobachtet in der Nähe die Arm verschränkt die Deck über den Schultern. Nachdem ein Dutzend Halsscheit gespelten hat, ging sie vor, näht sich hin und stapelt sie ordentlich. Entstand ein Rhythmus, Jonah spaltet, stapelt. Als ihr Deck verrutscht, ließ sie fallen und arbeitet mit nackten Schultern, des Renterfellkleid streift die Nahe, während sie sich beugt und wieder aufrichtet. Jonah ertapt sich dabei, sie mehrfach anzusehen, zwang sich dann aber, sen Aufmerksamkeit zurück zur Arbeit zu richten. Gegen mit des Morgens legt Jonah die Axt beiseite, des reicht für Hut. Wischt sich die Hände ihrem Kleid ab, richtet sich auf und blickt in die Fern. Auf ihrem Gesicht lag ein Anflug von Sorge. Was ist los? Fragt Jonah die Stimme etwas härter. Zuerst schüttelt sie den Kopf, dann deutet sie auf den Horizont, reiter. Jonah niff die Augen zusammen, anfangs sah nichts, dann den leichten Staubwirbel, wie drei gestalten bewegten sich langsam vorwärts. Sen Kiefermuskeln spannten sich. Reingehen, sagt und griff nach dem Juer, des in der Hut lehnt. Gehorcht stillschweigend und schlüpft hinein. Jonah blieb in der Nähe des Halstapels des Juer locker, aber einsatzbereit und wartet, bis die Reiter näher kämen. Sicher im Fell des Ferds. Abenzu warf Jonah einen Blick auf und spuet ein Wham in seiner Brust, die seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Als der Ben kam word des Licht golden und warf Schatten über den Hof. Jonah stapelt des letzt Hals neben der Tür, während im Zahn stand und den Himmel beobachtet, wie sen Farb wechselt. Als näherkam, wich sei nicht zurück. Dieser Ort, sagt sei leise fast zu sich selbst, wirkt ruhig. Genau deshalb bin ich hierher gekommen, antwortet Jonah, Ruh verhindert, dass man sich verliert. Dreht den Kopf, ihr Augen treffen sen. Verlarend. Jonah schluckt unspuet des Juic dieser Frage. Ich war sagt wie ich jetzt weniger. Des fewer Worden diesem ben fruent fact.
Tea setzt sich im Schneidersitz nach dem Ofen und flickt einen Riss in ihrem Kleid mit einem Faden, den Jonah aus einer alten Blechdos geholt hat. Jonah setzt sich in den Tisch und schnitzt ein Stück Hals bis nichts mehr übrig war. Die Luft wirkt leichter, als het sich die Spannung zwischen ihnen gelöst. Als sie fertig war, stand Tea auf und richtet ihr Kleid glättet is über ihr Hufen. Jonah beobachtet wie is ihr stand die sanft Linie ihrer Tail und muss sich zwingen, auf des Hals in seinen Händen zu schauen. Du solltest heut Nacht das Bett nehmen, sagt plötzlich. Tea blinzelt. Und du? Ich nehm die Bank, antwortet Jonah. Da heb ich ohnehin schon genug nicht geschlafen, wenn des Feuer niedrig ist. Für einen Moment schien sie abelnen zu wollen, doch dann nickt sie einmal. In Ordnung. Später als sie lag saß Jonah mit dem Rücken zum Feuer und steht in die Dunkelheit bis sein Atem ruhiger ward. Das Geräusch war sanft gleichmäßig und auf unerwartet Weise beruhigend. Zum ersten Mal seit dem Krieg fragt sich Jonah wie es wäre, wenn sie für immer bleiben würde. Am nächsten Morgen wacht Jonah auf der Bank auf der Nacken steif, während die Blas Winterson bereits durch die Fensterläden schien. Für einen Moment dacht die Hut sehr leer, doch dann hört ein leises Geräusch nach dem Ofen. Tea hockt dort und ruht mit einer Hand in einem Topf, ihr schwarzes Haar fiel über die Schulter. Du bist früh auf, sagt Jonah und rieb seinen Nacken. Sie schaut über ihr Schulter. Feuer niedrig, ich heiß auf. Jonah stand auf und ging zum Topf, die Bohnen kirchelten sanft und der Duft erfüllt die Hut. Gut gemacht, sagt schlicht. Sie frühstückten gemeinsam, leiser als üblich, aber angenehm. Jonah ertappt sich dabei wie sie immer wieder ansa bemerkt wie ihr Haar des Morgenlicht einfing die Curve ihrer Wange wenn sie sich über ihr Tas bucht. Sie war in vielen Dingen noch fremde workte aber nicht mehr nur vorübergehend. Nach dem Frühstück zog Jonah seinen Mantel und nahm des Juhier. Ich war die Grenz überprüfen. Nicht lange. Ich komm mit, sagt plötzlich Tea. Jonah zögert. Bist du sicher? Sie nickt und zog die Deck in ihr Schultern. Ich kenn die Herren jetzt. Jonah mustert sie kurz und nickt dann. In Ordnung sagt bereit. Sie stiegen zusammen auf sen Stut, Jonah im Sattel, Tea dahinter, die Arm locker sen Tail. Anfangs war der Kontakt ungewohnt, Jonah spürt die Bewegung den leichten Druck ihres Körpers während des Fortvorwärtsging. Doch nach einigen Kilometern fühlt sich vertraut fast beruhigt durch ihr Juicht hinter sich. Die Zonlinie war frei, kein Reiter kein Spuren nur ein paar Virgil die durch des Unterhals huschten. Tea sprach wenig ihr Augen jedoch scanten den Horizont als wollt sie sich jedes Detail merken. Als sie zurückkehrten half Jonah ihr abzusitzen. Sen Hand verwelt kurz in ihrem Arm nicht aus Furcht, sondern aus stiller Dankbarkeit. Der restliche Tag verging mit jurenlicher Arbeit. Jonah repariert die Charniere des Hühnerstalls während Tea Hals sammelt und die Schuhen fegt. Ihr Wege cruisten sich immer wieder und Jonah spürt wie die Anspannung zwischen ihnen nachlässt. Die still war nicht mehr schwer, sondern vertraut. Am Abend nach dem Abendessen schuet Jonah des Feuer bis es hell leuchtet. Tea saß auf der Bank die Beine unter sich gefaltet und beobachtet ihn. Bleibst du lange hier, fragt sie. Jonah sah sie in. Jar seit dem Krieg, allein du weißt schon. Lachkers own Humor. Sehr allein, ich heb mich daran jurend. Tea schwieg einen Moment, dann sagt sie leise. Ich kenn die Einsamkeit. Jonah sah sie an, das Licht des Feuers in seinen Augen. Jetzt bist du nicht mehr allein, sagt Für einen Moment bewegt sich keiner von beiden. Dann stand Tea auf, ging zu ihm und stellt sich direkt vor ihn. Sie zögert streckt dann die Hand aus und beruhigt sen die auf dem Tisch lag. Jonah atmet langsamer dreht sen Hand und ließ ihr Finger in die seinen gleiten. Du bist hier sicher, sagt. Sprach Ernut, diesmal leiser. Tea nickt, ihr Gesicht wirkt weicher. Dann mit einer ruhigen Entschlossenheit lehnt sie sich vor und legt ihr Stirn gegen sen Schulter. Jonah blieb lange still, bever vorsichtig sen frei Hand auf ihren Rücken legt.
Als sei sich schließlich zurückzog worked der Raum anders Wärmer, als het sich etwas zwischen ihnen verändert. Du solltest heut Nacht wieder ins Bett gehen, sagt Jonah. Thea sa einen sucht nach einem Anzeichen von Zergern in seinem Gesicht. Es gab keins, sei nicht einmal und sich hin. Jonah blieb länger wach saß nach fewer bever sich schließlich auf die Bank legt. Der Schlaf ließ noch auf sich warten während dem ruhigen gleichmäßigen Atem neben ihm lauscht. Gegen Mitternacht regte sich Thea und setzt sich schwachen licht der Glut auf. Ist dir kalt, fragt sie leise. Jonah dreht den Kopf zu ihr. Alles in Ordnung. Sie zerrt kurz dann sagt sie, du schläfst unruhig. Komm. Jonah setzt sich unsicher. Bist du sicher? Sie nickt. Banger. Ligrant. Langsam bewegt sich Jonah durch den Raum, als wäre jeder Schritt bewusst gewählt. Als sich vorsichtig ins Bett legt, dreht sich Thea auf die Seite, ihm zugewandt zu liegen. Für ein lange Weile schwiegen sie, einzig unterbrochen vom Wind draußen und dem leisen Nistern des Feuers. Jonah streckt vorsichtig die Hand aus und strich ein Haarsträhn von ihrem Gesicht. Du suchst nicht zusammen, gut Nacht, sagt leise. Gut Nacht, flüstert sie zurück. Als schließlich die Augen schloss, schlief zum ersten Mal seit Jahren tief und ruhig ein. Vor der Morgendämmerung wacht Jonah auf, blieb einen Moment still, während den Raum bewusst wahrnahm. Das Bett war warm, die Luft kalt auf seinem Gesicht, und Thea schlief noch neben ihm, ihr Atem sanft und regelmäßig. Ihr Haar hat sich über Nacht gelöst und lag dunkel auf der hellen Deck. Jonah dreht den Kopf leicht, sie zu betrachten und spürt ein Gefühl, das lang nicht mehr erlebt hat, ein ruhigener Ruhe. Vorsichtig glitt aus dem Bett sie nicht zu wecken und schaut das Feuer nu. Legt ein Stück Hals nach, bis die Flammen wieder auflodert. Die Haut fühlt sich langsam mit Wärme und Licht. Schließlich regte sich Kantia, setzt sich auf, zog die Deck die Schultern und sah ihn fast schüchtern an. Gehörst du dich ins Bett, fragt Jonah. Sie nickt. Besser als der Boden. Schenkt ihr ein seltenes Lächeln. Ja, besser als der Boden. Beim Frühstück sprachen sie wenig, doch die Rückkehr in den Alltag fühlt sich anders und leichter und wärmer. Jonah blieb länger am Tisch sitzen als gewöhnlich, nicht bereit, dass der Moment endet. Am späten Vormittag sattelt Jonah die Stut, in die Stadt zu reiten, 20 Meilen entfernt. Die Vorrat waren knapp, und nach dem Besuch der beiden Reiter wollt erfahren, was in der Stadt geschehen war. Du bleibst hier, sagt und sah Thea an, so ist es sicherer. Sie zerrt kurz nicht dann, ich wart. Jonahs Reise dauert den größten Teil des Tags. Im Generalgeschäft steht genau auf sen Umgebung, während Mail, Kaffee und Patronen für des Juyer kauft. Hört zwei Männer über Unruhen nach des Reservats sprechen, ein Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Händlern, doch nichts über ein Gesucht Frau. Geht vor Sonnenuntergang zurück recht schnell, rechtzeitig anzukommen. Die Hut taucht gerät auf, als das letzte Licht verschwand und Rauch aus dem Skornstein stieg. Ein Gefühl der Erleichterung löst etwas in ihm, das nicht bemerkt hat, dass es angespannt war. Drinnen war es warm und Thea nähet im Feuer und ruhig in einem Topf. Sie blickt auf, als eintrat und für einen Moment spiegelt ihr Gesicht beinahe Freud weiter. Du bist zurück, fragt sie leise. Ja, antwortet Jonah und stellt die Vorrat ab. Kein Problem in der Stadt, Vorist scheint Ruhe zu sein. Sie nickt standoff und stellt ihm ein Schüssel hin. Die Bohnen wären heiß und gut gewusst, besser als gewöhnlich. Du kochst, fragt Jonah. Sie nickt, du arbeitest, ich koch. Jonah nahm einen Bissen, dann noch einen. Sehr gut, sagt schlicht. Ben saß nach dem Essen im Feuer. Die Hut war still, nur das Nistern des Halses und das gelegentlich Heulen des Winds drangen hierin. Jonah saß auf der Bank, Thea auf dem Boden neben dem Ofen, die nahe angesehen. Nach langer still sah sie ihn. Denkst du sie kommen zurück? Jonah stellt sen tas ab. Vielleicht, aber wenn werden sie sehen, dass ich mein Wort halt.
Theodest Kurznak. Rukt dan neher unsetzt sich en den rand der bank neben ihm. Iher nehlis wem unter Jonas kragen aufstegen. Du musst kein Angst vor mir haben, sagt Lies. Ich heb kein Angst erwidert Thea, sei zergert ergens dan ich vertraudier. Jonah want sich iher zu, I am licht des Führers sah etwas in ihrem Gesicht des ein Teif beruhit nicht nur Denkbarkeit sondern etwas Teifers, langsam strich ein Haarstrang aus ihrem Gesicht, sei wich nicht zurück. Lange sahen sei sich en des Führer nistert lies daswischen, dan niegt sich Jonah vorund kust sei ruhig sicher onhast die Hand sanft am Hinterkopf. Als sich zurückzog, blieben Theas Augen ruhig und furchtlos auf seinen Gerichtet. Alles in Ordnung, fragt Sei nicht einmal, ja. Dan Expression sei nicht mehr. Thea legt sich aufs Bett und Jonah blieb im Führer bis die Flammen erloschen. Als schließlich zu iher ging legt sich neher als am Tag zuver. Sei wich nicht zurück und Jonah stat lang in die Deck des ruhig juicht ihres Adams neben sich spurend. Spontan, aber bestimmt kam ihm der Gedank, wollt nicht das sei jate, nicht morgen nicht jemals. Zum ersten Mal seit sei aufgenommen hat stellt sich ein Zukunft vor die nicht nur ein und des Leerland einschloss. Ein Zukunft in der sei immer de war und die Hut nicht still. Und als schließlich die Augen schloss wusst dass iher im Morgen nicht nur sagen würde das sei bleiben könnt. Would iher sagen dass wollt das sei bleibt.